பாத்தீங்கன்னா நீங்க ட்ரெய்லர்ல வந்து சொல்லியிருப்பீங்க, ஜனங்க மத்தியில அர்ஜுன், மிருகங்க மத்தியில சர்க்கார். This show clearly shows the striking duality in your character. கரெக்டா? ஏன்னா ஒரு பக்கம் ஒரு ruthless cop on duty, இன்னொரு பக்கம் ஒரு soft spoken person off duty. So இது ரெண்டுமே ஒரு complex character. How did you manage to do this? It is the way the character is written. It's quite makes it easier for us when the details are there in the script. And also when I meant actually in the trailer, when I meant Jananga Madhila, if I'm Arjun and if Sarkar, no? So what in fact actually the truth is that only with Mrudula I'm Arjun. With rest everything I'm Sarkar. Mrudula is Arjun. Okay. Rest everyone I'm Sarkar. Yeah. Okay. Yeah, so right. I have a request. Since Mrudula is here, அந்த டயலாக் நம்ம தமிழ் மக்களுக்காக அதை ஒரு வாட்டி நீங்க சொல்லி காட்டுங்க ப்ளீஸ். ஜனங்க மத்தியில நான் அர்ஜுன், மிருகங்க மத்தியில நான் சர்க்கார். ஓகே, கம் ஆன் சார், சூப்பர் சார். யா, ஜனங்க மத்தியில நான் அர்ஜுன், மிருகங்க மத்தியில நான் சர்க்கார். வாவ், சூப்பர். I trained it. Oh, you trained me? And you didn't know the dialogue. Tell Siri. I'm not saying what I trained you. Okay, good. Thank you, teacher. But doing two very contrast characters is really difficult. அது நீங்க அது ஒரு சேலஞ்சா எடுத்து பண்றதே to make it look more authentic. Not contrast or anything, not two characters. We haven't dealt like that. See, all of us have different sides. Now, Kiki here and Kiki at home is very different. So it's not two characters. It's just the way we deal with her. Exactly. So Sarkar is same, but the way he responds to a Mrudula and to a criminal is obviously very different. Everybody will have that two faces, no? Yeah. So we need not call it two faces. Yeah. But everybody will have their persona when it depending on the situation and depending on the people around. Yeah. So Arjun Sarkar is also same, but because he's a cop, it's a crime film. It feels a little extreme. That's there. Nice. And நீங்க ஏதோ one of your interviewsல கூட சொல்லிருந்தீங்க, இந்த film is not comparing to other action films like Animal, Marco விட இந்த Hit 3 is different. Very different. What stands out? I feel it will not be a film where you'll think, oh, violence. Now, for example, you might see the trailer and all that, and you might feel violence because it's coming back-to-back shots. Yeah. You all don't know the story. You're not related to the characters or anything. So your eye might go into that as violence. But when you're watching the film, when you're related, it is a very investigative film which takes you into the details of the film. You will slowly keep wondering what happens next, or why is this happening. So when the violence happens on screen in Hit 3, you don't look at it like, oh, violence is happening. You will be rooting for the character already, and you want him to do things in a certain way. So you might actually cheer for the violence also. That's what, when the writing is good, when the narrative is good, that's what it does to the audience. So it is very different is what I feel. That's why you said it's a theatrical experience. Yeah, and Animal also did that, and I haven't seen the other film. But Animal did it in a very different way. This is an absolutely different genre, different way of treatment. நாங்க பார்த்த வரைக்கும் நானி அவர்களுடையது, this is the most intense and violent role till date. Am I right? Yeah, I think in a way. But you're getting ego. Yeah, this is the first time I'm getting an ego. You're my first year. Okay. Both of us got A. Same time. I've never got A in school. But at least you got it now. I got it finally. My teachers will be very proud. It took 16 years for him to have a A movie. Now itna jaldi A aa gaya. Sharp kid. Chamattu. I have to figure out Allari and Chamattu. Please, we are not playing. Seriously, it's a good word. Chamattu. What is it? That's a very good girl. Whatever we say, they listen. Is it Chalu girl? What is Chalu? No, Chalu is like smart, very smart. Everything, Chamattu, everything includes in that. All mixed. Like it's a good, we are complimenting you. Good combination. And நாங்க ட்ரெய்லரை பார்க்கும் போதே வந்து யூ ஹாவ் ஒரு கமாண்டிங் ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ், நீங்க சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க, பார்க்கும் போதே செம்மையா இருக்கு. அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியுது. பட் படம் பார்த்தாதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு தெரியும். அண்ட் நானி சார் படங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பஞ்ச் டயலாக்ஸ்லாம் பயங்கரமா ஃபேமஸ் ஆகும். ஓகே, இந்த படத்துலயும் சரி,
அடுத்த வரப்போற படத்துலயும் நாங்க கேள்விப்பட்டோம் சார். சோ அந்த டயலாக் யூ கான் சர்வைவ் ஹியர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நீங்க ஒண்ணு சொல்லுவீங்க சார், அதிருந்தி சார். நான் தமிழ்ல தான் சார் பார்த்தேன். அதுக்கே நானும் என் ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் வாவ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணோம். எனக்கு ஆமா சீரியஸ்லி இட் வாஸ் வெரி நைஸ். அண்ட் அது என்னமோ நம்மளுடைய பர்சனல் ஜேர்னிக்குள்ள ஏதோ கனெக்ட் ஆன மாதிரி இருந்தது. கரெக்டா? சோ எனக்காக அந்த டயலாக் சொல்லி காட்டுறீங்க தமிழ்ல? So you have to tell me in Tamil one. Yes, I'll tell you sir. You can't survive here அப்படின்னு நீங்க சொன்னே. என்ன இருக்கு? 1 minute. என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுட்டு இருக்கேன். இத என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுட்டு இருக்கேன். You can't survive here ன்னு சொன்னே. இதை you say the first line and say the second. Yeah, you can't survive. என்னைய வில்லி ஆக்கிட்டீங்க பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் அநியாயம். No, I won't kill you, don't worry. Even I can't tell that sir. இது என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இது என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். Yeah? கேட்டுட்டு இருக்கேன் means you are listening. கேட்டுட்டு இருக்கேன். என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுட்டு இருக்கேன். Okay, ready? I'm going to turn like this and say sir. You can't survive here. சரி ஓகே சரி ஓகே சார். இது என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுட்டு. Let's give him a applause. I was giving it. Yeah. That is pinching her. Oh, pinching. என்னங்க அப்பல இருந்து pinching பண்ணிட்டே இருக்கீங்க? Don't sit next to her in a very fun film or a kick-ass action film or anything. You are dead. Yeah. This she'll just applaud my schoolmates who are sitting next to me for 10 years. I've pinched them every day. Correct. Huge respect from my side, my sympathies and respect and everything. Super sir. நம்மளோட தமிழ் மக்களுக்கு இந்த ரீல் தான் இப்ப ஷேர் ஆகும் சார். ஏனா நீங்க அந்த பஞ்ச் டயலாக் சொல்லிட்டீங்களா, full reels we are going to share it. Okay, super. And then இப்போ ஹிட் franchiseல part 1ல cameo part 1ல cameo பண்ணவங்க part 2ல லீடா நடிச்சிருக்காங்க. No, part 1 didn't have cameo. part 2ல cameo part 2ல cameo பண்ணவங்க part 3ல லீடா நடிச்சிருக்காங்க. இப்போ part 3ல ஒருத்தர் எங்க ஊருக்காரரு லீடா நடிச்சிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். I also heard the rumor. Yeah, I've heard the rumor. Yeah, this is too much. You guys are too much. Keerthi sir. I don't know, genuinely I've heard. I heard, but I heard, I heard 2 other names, so I don't know which one is the. I know other names. I actually know the name. அநியாயத்துக்கு நடிக்கறாங்க பாரு ரெண்டு பேரும். Oh, she knows I know exactly who it is, but I can't say it. யாருமே இத ரிவீல் பண்ண மாட்டீங்களே சார். I was there on the set when it shot. We got shot. Oh, this is also there. Okay, nice. Very interesting. Because we are trying to get that out from 3 heroes heroine. No, why are you like you have interest in other things? Broke up with Arjun sir. இல்ல இத எப்படியாவது we wanted to get it out. We are trying but we are not able to get it out. இந்த இன்டர்வியூல அது சொல்லுவீங்களா அப்படி நான் ஆசைப்பட்டேன். I don't know. There is definitely a surprise cameo. Yeah. And what does a surprise cameo mean? Surprise sir. Correct. Go watch it in theaters. May 1st padam release. Adudha surprise. Idida surprise. We didn't even melt it. See, I would have got melted. How quickly she made it. There's no in this Tamil interview. Hey, you cannot spoil it for her. I know. That's spoil okay. it for the audience. I'm not going to spoil it. So May 1st படம் ரிலீஸ் ஆகுது. தியேட்டர்ல போய் பார்த்தா அந்த சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Correct? Okay, I'm not going to ask him after this. Okay. சரி நானி சார். What step? Nothing. ரெண்டு பேரும் பயங்கர நாட்டியா இருக்கீங்க. இப்படிதான் இருப்பீங்களா செட்ல? No, because ஒரு சீரியஸ் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு சீரியஸ் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆன் செட்ஸ்லாம் எப்படி? இப்படிதான் ஜாலியா. அப்புறம் எப்படி இந்த பொண்ணு இருக்குன்னா இப்படிதான். Otherwise very sincere, very properly, very focused. இந்த பொண்ணு இதுதான் sincerity உண்டி. What sincerity இருக்கு தமிழ் இருக்கு. எனக்கு sincerity இருக்கு. நான் ஸ்ரீநிதி அவருக்கு ரொம்ப இப்படி விளையாண்டுட்டே இருப்பீங்களா? will keep playing ஆமா. distract ஆகாதா சார்? No, me being on the set itself is distraction. Big distraction for everyone. I can't help it. But why do you think there's a wonderful aura and soul in the energy in the set. Okay, just leave it. Just drop it. This is why I irritating because it's very bad, very mean, but very difficult. இப்படி இது மாதிரி ஜாலியா பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க. ready shot ready action. அப்படினா you become serious. That when you see face to face no one start laughing. இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் சிரிச்சாங்களா?
It's killing all my chances of working. No. What I am But I not distract, killing. I No. Because distract. of You were this, somebody distracted, will not madam. catch it. Don't need to. He distracted you? Yeah, he distracts me. Like how? சிரிக்கிறீங்களா? Yeah. How? You know, there are times when I have to like memorize, but Telugu is not my native language. I would have memorized that paragraph and I would have sat and I would have given that shot. I'll be saying the line. He'll start laughing because I have laughed that last scene, that big dialogue I had to say. You actually broke my, memory and all of that. So he was disturbed. No, I don't remember this one. What is the last? Oh, You did laugh when I was telling my lines 3-4 times. No, because it's okay. Now let's leave it. Okay. ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே ஃபைன். மாத்தி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆக மொத்தம். இப்பவே இப்படி இருக்கீங்கன்னா இன்னும் ஷூட்டிங்ல எல்லாம் இன்னும் நல்லா ஜாலியா இருந்திருக்கும்ல. How many days did you shoot? 104. Wow, gosh, it's so quick, huh? Yeah. Because she heard me say that in the last interview. I'm the assistant for him in the movies. சூப்பர் நைஸ். தமிழ் டைரக்டரை வச்சு நீங்க ஏதோ படம் பண்றீங்க அப்படின்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம். Is it true? Yeah, I've always been. I've worked with Gautam sir. I worked with Samjigana. I worked with Anjana. I worked with Gokul Krishna. And there's a lot of Tamil filmmakers I've worked with. And in the future, I've always been having discussions, and there's so many, good filmmakers come and pitch to me in script once in a while. There are 2-3 things in the pipeline. I might be doing soon, but Super. I need to get some more clarity. Lovely. Gautam means at 12 months. Yeah. So full-fledged தமிழ் படம் நீங்க பண்ணணும்னு நாங்கலாம் ஆசைப்படுறோம். Please. I want to. Yeah. Initially, I remember you started saying that you are like me and my friends. I've grown up being a big fan of Tamil films, and it has a big influence on me, on the kind of films I want to make, and the filmmakers I look up to, the actors I look up to. So I always, and I love being in Chennai. Yeah, I like that energy. And there is one connection every time I feel, and I read, and that's how I started off doing Kalyanam in Tamil. But again, at that time, I thought, okay, one step there, one foot there, one foot here. It was all confusing, the whole thing. I was not being fully, not trying to balance things and all that. I wanted to do proper Tamil film when the right thing comes up again. But nowadays, what's happening is, with these films now, in this year and age, with OTTs coming up, with all and we being able to release every film, in multiple languages. Now it is not about am I doing a straight Tamil film or a straight Hindi film. It's about am I doing a great film. If I do a great film, I think it will reach out to Tamil audience, it will reach out to everyone. Yeah, and if we make sure that the quality of the film, if we don't ignore, like how we take care of the original, if for the dubbing or every small detail, the lyrics in the songs or the singers or the writers, if we take good care and if we give them a very good quality product, even though if it is dubbing, I think we have seen multiple times that how much they appreciate and they take it as their own. So பட் இருந்தாலும் நீங்க பேலன்ஸ் பண்றது கஷ்டம் நீங்க ஃபீல் பண்றனால சென்னைக்கு வந்து ஒரு full fledged தமிழ் படம் I want to. I've been waiting. I will definitely. கண்டிப்பா. Because you have that Tamil face also. ஏன்னா அவங்க பண்ணிட்டாங்க தமிழ்ல, நீங்களும் ஒரு படம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். உங்க proper Telugu boy will Tamil, we will say a proper Tamil boy. Yeah. Kannada. Yes. Kannada, then you should be on set all the time. I'll be the AD first day. You should teach me, huh? Heroine will sacrifice for us. Heroine already one film done. Ajjo. Joke. I'm not signing with you. 50 films. I'm not signing with you on the boy. 60 films together. No. Heroine done one. I know what will get her triggered. I said, pulling your leg, Baba. You know I'll be 80. No, I'm okay. Heroine I'll sacrifice for someone else. Yeah. I'll tell heroine someone else. No, I don't. இவங்களோட போராட்டம் தாங்க முடியலையே. But I'll be 80 in your set. I will. Okay. Full time. Super. So நிறைய film makers கிட்ட நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க படம் பண்ணணும். So I can't ask one director you wish to work with அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று இருக்கா அந்த மாதிரி தமிழ் director? Of course, Marisa. All time. Everybody knows it, and I've told it in a million interviews. And we were supposed to work also. It didn't materialize at some time. I'm still hoping someday I get to. Yeah. All the best. And you love to also Kamal sir, which everybody knows. Yeah, that is also. You're a big fan of Kamal sir. Huge fan of Kamal sir. Yeah. Someday, if I can
share screen space with him. I'll be in wonder. I'll just watch him do his stuff. கண்டிப்பா நடக்கும். Yeah. All the very best. Soon அது நடக்கும். எப்படி இப்போ எப்படி சிம்புக்கு நடந்திருக்கோ அது மாதிரி உங்களுக்கு சீக்கிரமே. நைஸ், சூப்பர். அண்ட் இவர் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் சீயிங் ஹிம். இப்பதான் நான் பேசுறேன். நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இன்டர்வியூஸ்லாம் கூட பாத்திருக்கேன். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு மென்ஷன் திஸ். அவரு எவ்வளவு ஹம்பிள் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காரு. தசரா படத்துடைய ஷூட்டிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க போறீங்க, டைரக்டர் இஸ் நியூ, ஆனா நீங்க போயிட்டு ஜாலியா போறீங்க. ஆனா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சீன் கொடுக்குறாங்க, நீங்க பண்றீங்க. பட் டைரக்டர்ல ஒன் மோர் டைம் கேக்குறாரு. இது டேக் போயிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 to 7 டேக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு கூப்பிட்டு டைரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஓகேங்க, இப்ப புரிஞ்சது, திரும்பி பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. திருப்பி பண்ணும்போது ஹீஸ் ஆஸ்கிங் ஒன் மோர் டேக். சோ இவர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு, என்னடா அது ஃபர்ஸ்ட் டே ஹாஃப் டே போயிடுச்சு, ஒரு ஷாட் கூட இன்னும் எடுக்கல, வெளியில எல்லாரும் என்ன நேச்சுரல் ஸ்டார் சொல்றாங்க, இந்த டைரக்டர் வச்சு செய்யறாரு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டர் வேற வச்சு செய்யறாரு. இத நீங்க சொல்லணும்னே இல்ல. சோ ஸ்வீட். ஜஸ்ட் அது எவ்வளவு சின்ன மேட்டரா எடுத்து நீங்க பிராங்கா சொல்லிருக்கீங்க. Yeah, that's a very nice thing about you. Also I was very impressed because he was so clear. It doesn't matter who you are. What we want is for the script. Yeah. So it's nice. ஆனா இப்போலாம் நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டுக்கு போறீங்கன்னா எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு போறீங்க? No, I'll be very excited I'll be little installed, so in a way, but I'll be very excited on the first days because that is when the design happens of the character. Now exactly. After 4 or 5 days of the film, 4 or 5 days of the initial first schedule shoot, you slowly understand, these are the parameters of this character, this is how the body language will be, this is how I talk or whatever. So after one schedule, it will become muscle memory. You wear the clothes, you become the character. Yeah, you don't become, but you exactly know when they say action, you will be in that character. Yeah. Any line, you will read it like that character because you already know in your head. But those first 3-4 days in the shoot is very figure out. What should I do? What should I not do? Or what am I? And it's such a fun process for me. It's very exciting. It's like if you love drawing and a teacher in school said tomorrow draw something and get it to the school and we're going to have one competition or something. Because it's something you love, how excited you're going to tomorrow do something very cool. But and you want to figure out what you want to draw. So that's a very exciting thought process here. Nervous ala irukave irukada sir ungalku? No nervousness. Which is very exciting. What about you? First day shooting pova nervous ah irpingla, or you'll also be very happy and excited? See, obviously happy ah irukum, anala or nervousness irukka? Nervousness was there for KGF1, KGF2, Cobra, but somehow I think even I got into yoga and all that. So nowadays, like when I started with Telusu Kada and Hit, I was not nervous. I was very excited. That's a good thing, no? I was very excited. I was Seriously, I really admire. ஏன்னா எப்படி நீங்க வந்து உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணும்போது, ரோல்ஸ் பண்ணும்போது, mentally and physically how you prepare yourself? நீங்களே ஒன்னு ஐடியா பண்ணுவீங்களா, இல்ல டைரக்டர் சொல்றதை இன்கார்ப்பரேட் பண்ணணும்ல? You take that in? No, 100%. Now, how you design the body language and all is very difficult. A lot of times of course, the directors will be. What happens is the directors with the script, with the shoot plannings, with a lot of things, they'll be too busy at the time. So I'll try to bring in as many as qualities, and I'll see what works. Sometimes I tell my directors saying, I can play this particular thing in 3 ways. Let's try all the 3 takes, and you tell me what you're liking. So I'll give 3 options. I can do this, I can do that, I can do this. I'll give you options, but you are the one, you are the captain of the ship. You have to choose. So I understand your direction also, so I can travel in that direction. So it's like a fun process. Yeah. If I was an assistant director at one point before I became an actor, I tried to be the actor I wanted to have. Like, I mean, as assistant director, I want tomorrow if I write a script and I make a film, if I direct a film, I want my actor to do something to the film. I want my actor to be a certain way. I try to become that for my director. Right? Yeah. If I'm wishing for an actor in a certain way, correct, I try to become that person when I have become an actor. That's the only way I can think that I'm delivering the best. Super. Very nice. Superb. And Hit franchise is got his own loyal fan base. ஏன்னா பார்ட் 1 பார்ட் 2ல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த பார்ட் 3ல வந்துட்டு லைக் யூ செட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி பிகாஸ் இட்ஸ் அன் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இருக்க போதா, ஏதாவது கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸும் இந்த வெர்ஷன்ல இருக்க போதா? Very organically commercial
elements are happening in the film, which is not trying to push anything or anything. அதே மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர் ப்ராசஸ் இருக்கு. அதுக்கு மேல there is one element now which added to the film, which is very organic. It's just because of the setup of the film. It's a very theatrical highs and theatrical adrenaline kind of a moments happened, which you can call them commercial also, but not like any commercial you saw. But why I'm saying commercial is because where people will cheer in the theaters or root for the character in the theaters, in investigative thrillers it's very difficult, right? But that organically happens. Okay. ஏன்னா வந்துட்டு 2 பார்ட்டுமே பயங்கர ஹிட் ஆனனால தேர்ட் பார்ட்டுக்கு பயங்கர வரவேற்பும் எதிர்பார்ப்பும். when people are looking forward, இன்னும் நம்மளுக்கு அது டென்ஷன், உங்களுக்கும் சரி டைரக்டர்ஸ்க்கு சரி டீமுக்கும் சரி பயங்கர டென்ஷனா இருக்கும். how are you handling that? நீங்களும் டைரக்டர்லாம் release time tension you meant to say? No, I mean the expectation is more from the audience after part 1 and part 2. Shailesh, I don't know how he's handling it, but he's extremely excited, as I can see. He's going bonkers. Shailesh, but I think more than their expectation, I think I have an expectation on me to deliver what I've promised, and I think that is the biggest stress for me. I'll be disappointed if with what do I say? I'm not thinking much at this point of time. We have done our best. Very happy with the film. Super. I'm very excited, and I'm just hoping that many times in the past our voices matched. The voice from inside and the voice from outside matched. Now so my voice from inside is saying great things. Super. I hope the voices from outside match. Let's be positive. Super. கண்டிப்பா அதே பாசிட்டிவிட்டியோட இருங்க. மக்களும் அதை நல்லா வரவேற்பாங்க, நல்ல ஃபீட்பேக்கும் கிடைக்கும். ஏன்னா இதுக்கு பயங்கரமா எல்லாரும் டீமா உழைச்சிருக்கீங்க இல்லையா? And one more thing, நீங்க 2 பேருமே, to both of you, ஆக்டரா இல்ல. if you're not into acting, நீங்க வேற என்ன சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க? Direction. Oh wow. அது எப்ப பண்ண போறீங்க? No, I'm not. In the acting choose பண்ணேன். So இப்போ அந்த option not now. No, because he should know. Because you worked as an assistant director, maybe in future. I don't know. I can never say never. So let's see. But one thing I've noticed, as one of the focus is on the first story that you wrote and you kept. You have it, no, still? They should do it. Script ready, long back, 2004, 2005. I wrote few scripts. Just tweak it to the time and What about you? Not acting. I desired to be a doctor. Yeah, but that didn't happen because of many reasons. Then I ended up be a. Should be please tell. Not an actor. I think she can. I would love to be a teacher. Some rural place. Just alone. Also some very yoga teacher or a therapist kind of a vibe she gives. I don't know. I might be wrong. I meant school teacher. I want to be with kids. That also. Influencing people by talking and. No, nice, good energy, but also. Because you do that yoga. But I cannot be the teacher for that. But I can be with the normal teacher, school teacher. So Nani அவர்கள் ஆக்டரா இல்லனா டைரக்டர் ஆவாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது கூடி சீக்கிரம் அதுவும் நடக்கலாம். அண்ட் ஸ்ரீநிதி, நீங்க வந்து டீச்சரா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கீங்க. அது எப்ப வேணா நடக்கலாம். ஓகே, சூப்பர், வெரி குட். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்க வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். நீங்க வந்து யூ கீப் சேயிங் ஐ டோன்ட் திங்க் டூ மச். we have to give our best and let it go with the flow. That's a very good thing. I think we have to it's a take for me for today's interview. So happy to meet both of you. போறதுக்கு முன்னாடி 2 பேரும் ஏதாவது ஒரு சீனை வந்து தமிழ் மக்களுக்காக ஒரு ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுங்களேன் ப்ளீஸ். ஏதாவது லவ் சீக்வென்ஸ் or something அந்த பாட்டுல வருது. ரெடி சார். ரெடி சார். ரெடி. உள்ள போலாமா? சொல்லுங்க, come on. அவரை எவ்வளவு அழகா சொல்லிருக்கீங்க. I said it right. Correctா சொல்லுங்க. Oh, you're so serious if you came out laughing. He's into that character. Come on. இங்கே should we stay here is what? இங்கே இருக்கலாமா? இங்கே. What is I know my line also. போலாமா? No, when he tells, should I go and I tell, will you go? What do you say? Korea. Okay. Ready? Action. உள்ள போலாமா? Oh, I should be holding your hand. Super. Okay. Full character. Ready? உள்ள போலாமா? இங்கே இருக்கலாம். What, Nani? No, only இங்கே இருக்கலாமா?
நான் போறேன். கன்ஃபியூஸ் எப்படி எங்க எப்படி why are you confusing me? எதுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ற? That's all. This we cannot continue after that. Yeah, that's good. Super. அவருக்கு எவ்வளவு அழகா அப்படியே அந்த மூட்குள்ள வந்துட்டாரு. நீங்க என்ன அதுதான் no, problem. I know who's distracting who. I didn't know I thought he was rehearsing. I didn't know he's already ready for the take. Okay, take, and it's ready like that. I know. And he himself doesn't know the lines. What last lines you're struggling I know with? 1, 2, 3 names. Very good. I wanted to say it right. Thank you so much both of you. தமிழ் மக்களுக்கு இந்த ஒரு சீன் ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப thanks and had a nice in Chennai again. Okay, when are you coming to Chennai? When are you coming to Chennai? 25th. Welcome to Chennai. Kandipa I will try meeting you both. நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா so all the very best to you and your entire team. May 1st ல இருந்து தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகுது உலகமெங்கும். So ஃபேமிலியோட போய் படத்தை பாருங்க. All the best. Thanks, Kiki. Pleasure.